So mula sekali I akan ambil foundation by Dermacol as my concealer untuk cover any blemishes macam dark circle, redness dekat tepi hidung, dekat tepi bibir I, kesan-kesan paru I semua tu lah. Lepas tu I ambil Phoera Beauty foundation. This one is in the code 104 Buff Beige and I blend guna beauty sponge. This one is Mango Beauty Sponge. I absolutely love this beauty sponge. Sangat lembut and dia blend my foundation very nicely macam ni. And then I lock my base guna Revlon loose powder in the code translucent 02 and I apply banyak gila macam ni, very generously sebab I nak base I nampak smooth gitu. I biarkan for about 2 minutes supaya foundation tu dia set atas kulit I. Lepas tu I guna powder brush untuk remove all the excess powder. Start dari kening, I guna Imagic cosmetic face paint. I gabungkan warna merah dengan kuning ni untuk create a very nice orange. And then I guna disposable spoolie untuk apply warna orange tu atas kening I macam ni. Next, I ambil eyeshadow peanut butter daripada La Macaron Quintet palette and apply dekat bahagian crease je. Bahagian crease sahaja ya. Lepas tu I bawa warna peanut butter tu ke hidung sebagai shading. Seterusnya I ambil NYX Ignite eyeshadow palette and I guna warna putih ni untuk letak atas kelopak mata. For my eyeliner, I ambil this one is a black liquid eyeliner. I beli dekat Shopee, sangat-sangat murah and I create very simple wing eyeliner dekat outer and inner corner of my eyes. Once that is done, I guna kejal eyeliner by Maybelline and I apply dekat my tight line supaya bulu mata I nampak penuh gitu. Oh, and jangan lupa letak dekat bahagian outer corner of lower lashes. I tak sambungkan pun bawah lower lashes tu. So bahagian tengah-tengah lower lashes tu I biarkan kosong gitu. Next, I curl my lashes and I apply several coats of mascara. Silky Girl Eye Opener mascara dekat upper and lower lashes. Macam biasa untuk contour, I gabungkan warna peanut butter and chocolate ganache dari La Macaron Quintet palette and I apply contour dekat bahagian pipi, dekat rahang, dekat dagu, dekat side of my temples. Macam tu. I suka contour yang nampak tajam macam ni, orang panggil contour parang, supaya my face look very structured gitu. Time for face paint. Kita akan buat piercing macam character paint tu. So mula-mula sekali I sketch out piercing tu guna white eyeliner by Wet n Wild. Lepas tu I ambil Imagic Cosmetics warna hitam, the face paint. I guna black face paint and fill in the squares. And by the way, I guna art brush nombor 1 untuk apply warna hitam tu. Next, I ambil warna merah and I guna art brush nombor 2 untuk buat base piercing yang tembus dari kulit tu. Untuk create warna metal macam tu, I apply face paint warna silver dalam setiap kotak yang I dah lukis tadi. I start buat piercing dekat bahagian dagu dia, just 2 fangs macam ni. Next, black face paint untuk outline setiap piercing dekat hidung and also untuk hitamkan piercing dekat dagu tu. I guna Fenty Beauty white eyeliner, liquid eyeliner untuk create highlight supaya piercing tu nampak lagi timbul, lagi 3D. Dia ada efek 3D macam tu. Next, I ambil MAC MAC individual eyeshadows in the code carbon untuk create shadow dekat setiap piercing tu. Just focus on the bottom of the pierce sebab kita bayangkan macam cahaya tu daripada atas kan. So bahagian bottom tu je yang ada bayang-bayang.
Untuk lipstick, obviously sepatutnya I biarkan lipstick I nampak pucat macam tu je, sebab paint tu kan dia mayat kan, jadi dia tak sepatutnya ada warna lah. Tapi sebabkan I rasa macam tak selesa sangat baby I merekah macam tu, so I apply this lip gloss by Young Anglo x Neelofa in the code $1,000,000. For the final touch, I apply this very simple falsies untuk nampakkan mata I tu sangat anime and cute. And I think this look is done. So sekarang I just perlu pakai headband macam paint ni. I buat daripada kertas je. Sangat kreatif ya. Okay. And I guna this mustard shawl yang I ada sebagai rambut paint. And that complete this look. Thank you so much for watching this video. I sangat suka buat makeup ni because I think that pierce really stand out the most, and I tak sangka nampak cantik sangat dalam gambar. Jangan lupa untuk like this video and subscribe to my channel for more videos. I'm gonna do it for the whole 8 days. Oh yeah, jangan lupa untuk follow my other social media such as Facebook, Instagram and TikTok. Thank you so much for watching this video. I will see you in the next one. Bye.